Kristo na adom na sumdue nkan odofo megire Nyankopɔn adom ohoye ene nso Nyankopɔn de nkwa ache bi me mo mpa ni nsua de era wase obatampa Nyankopɔn ayope wadom eno mubrohunu oma wode nkwa ache bi o yesew se adesua eba no bi enti ase ni wa na yemfa nya adwuma odoba Jesus Christ edimu ne ebompa yesew amen odofo ene nso ibeto adesua ne so e de afa church organization ehu na endra ibehu se asore Yesu Kristo edine moja beteye no ye ni obi awuma efene se popu na Kristo nkwa na safuniti onfa tumi bia ma obi a se onya akono enya adwuma te se ono Kristo a de ono beka no na e final no bibisa ni ho na mom Onyankopon a kire yensa safu bia mu no e wose enya asafo mpanifo a boni kasa no beka se elders ewom a omo na omo hwe asafo no so enti popu bi nti baabi enhwe asafo no so ema ne nyeye aha eno na ebesua be hunu ye na ebehu se Peter ya na nkofo kaso ye popu no Bible enkasa fa Bible kura ni Peter ono ware ewo asewo nyina na so popu yi awon so mo from popu mo ni ensew ene ade nti yanko Bible ni mu na Bible ne nkasa nkyerɛ na ye de Bible ne ka na yamfa de ewu ye tum na njeje Nyankopɔn asɛm na ye hwɛ qualification of elders and I say shepherds no ahwefo no qualifications on Nyankopɔn de amom sa qualification be on 1 Timothy chapter 3 verse number 1 equals verse number 7 e be san so ahu ewo Titus chapter number 1 Titus chapter number 1 okay every verse number 5 eba obehu sa qualification so ewo hono na ene 1 Timothy chapter 3 verse number 1 eba no de abehu ne se asafo mpanifo no kra na Onyankopɔn se yenyi wo no obekɔ nsɔre bebre no omumfa qualification ni asafo mpanifo mpo because omo Nyankopɔn asafo enti qualification omumfa de eyomo pa anase eyomo da na omo de no neyi asafo mpanifo obekɔ universities obekɔ yesi young guys no mo won we ye pastor ana pastor sa anom ne te university wo na so qualification Nyankopɔn de aba no omo nhwe setisen enti yanko Bible ni mu na ensua de na MY na answer na be qualification bese metwa adwen si bibi so se ye ka shepherd na ono ania ye friend se pastor kasa mienu a omufiri mu banti na etesa no enti kasa ba ko na friend shepherd ba ko nso friend pastor sa office na no ana esan so friend elder ana as a presbyter eno kire opini ana yewo kasa bi efere se bishop ana se overseer ningna kasa efrimu eba eno ntina mana yesa no can Acts chapter 20 verse number 17 and verse number 28 obehu sa asemi nyina ewo hono ti ene de ye qualification bi kakra na teach we ne be qualification confusion bebre aba ho a ekoso ewo insafo nim 1 Timothy 3 yanken kan kakra o say eye nokwasem se obi pe ohwefo adwuma na wa pa adwuma pa enso de ese ohwefo ene se wonya na hu asem bi enka inti so bi be ohwefo a enwase nipa no enya na hu asem bi eden eka oye oyire baaku ekunu inti Bible se obi betima be ye pastor e wo so yo obi a waware because e was so oyire baaku ekunu na tese ye kan wasem kwa na was so oye hwan obarima but no be konso bebre no emranti omo nware ye ana ya form na edo ma ya so ai pastors adan ya otimi ka nyame asem adan ya na no ate ana o sa ne nkwi wasa orofo nyame sem o ana ye se ne sa no but emfa ye ho ye mbu Nyankopɔn fere Nyankopɔn but ye sorry bia ne ye portray ho se jamae ne ye wo hon kronkron ama ye buo ene ne die e wo hefa obuo ne die de ma Nyankopɔn e wo he enti Bible no enkyere sa tiboko universities na Nyankopɔn asafo was Nyankopɔn asafo anko munye de omu ye no timo hye ne nso Bible se oyire ba akukunu eno be ko nso bi ye lady pastors se lady pastor na ko nya sa tumi ni wahio one from lady pastors so ena mbone omo pa ye nti ene aswodi omo ye ti Nyankopɔn ti no yes ye lady pastor Bible en fa na ko hu se fe bi lady pastor what be pay
Bible ne kan 1 Timothy 2 verse 11. Me mo ba kwan se on church anaso ni be maso. Nanso ennam nipa so odinti. Ene obe mo ba na be pastor na wa church. Na enam so ntimi fa na pastor no o the lady be ka ho. We hwe mo bro. Aye de te wo. The Bible says obi betima ye ohwefo a e wo so ye obi a waware. Otu aso was ne so da ho. Na adwene mu ete oye ne ho wese oye ahohoye onim nkyerɛkyerɛ nsafo we ane epe omode ho bɛyɛ ahwɛfo adwuma obu anu mo hwɛ na oda ne ka mu o wiska akra no ne bra ene ebɛse aja anya hwɛ kra no sɛ yɛbɛto collection a aja yɛbɔ edadin obetime de bɛyɛ sɛ ebia 2000 yɛbɛto collection bo onim yɛmɔbro ana yɛsɛi nyankopɔn ɛma ene asafo na Kristo ede besi wo no oto azu verse 3 ɔse ɔnye wasadwem tene elder ye no no obekwa ne fridge mu na chese se hyemu no nye ize but owe obeka che se o we dey amenta no bebre sai uma ma no kitwe bi elder oto azu onye pupo ne mom ojo onye ntokwapani onye sikanibre odi onora ne fiesu yie ema ne ma hye na se animudro nyinara emu entu betima be elder e wo se oyi obi a wo ma elder onware unni ma nanso asafo na yi se be elder waji atu eze no ho asafo na wo hweso no edi ankase akokoso asem e wo Nyankopɔn efie obreko Nyankopɔn enhye yense saa anayenye oto as verse 5 for say na se obi enhunu ni fie so hwa ebe den ana obehwe Nyankopɔn asafo no so ebe den na obehwe so enti Onyankopɔn nyansam no pese onipa ntimi hwe ne fie so yie na no serve as evidence so betimi ahwe Nyankopɔn ema so enti sana elder qualifications no etie ose onye abefo na mom ose onye abefo na wanhran anhwe obonsam atemu emu nanso ese won a watete hono ebo no dimpa na wanhwe ahohora ene obonsam afidie mu enti elder biara asafo ni beyi no so ye obi a owodi mpa enso so eka ho komo bia meeting last time bi na mrante bi ka se Onyankopɔn pese elder ne ware se ne be ya onko bo adwaman anaso enafom no ne ho bete enti so ye berma na ye babu na se ono ba bia nkoda o qualify se elder una ba chi Onyankopɔn eldership position mu una ba be kire Onyankopɔn eldership qualification dey ato won una ba be kire mu se Onyankopɔn we na pese wo kire wow won so Onyankopɔn nyansa na asan be yi woto o se onipa na ntima hwe ne fie yi a obeye den ahwe Onyankopɔn asafo so enti mo maye nye ho nyansafo endi yanka se kokoso asem because Onyankopɔn asem no se obi ebetumi elder ama Onyankopɔn age atumu a eye de Onyankopɔn asiesie obi biara awanfo Onyankopɔn kwan so amba order bia no oye atro bishop false pastors enyana no awo enyana no ate senka no e ka no wona no te a ene senka Bible kra e betre kra nka hu sere ni mfaso asa eno nti moma yenhwe ne ye ebere bi bai a man crofo deviate ye from Onyankopɔn principles ni nya wa bakosemu nanso na ye twa adwen so se aba ama enyoma asɛ nanso se twa adwen si Nyankopɔn no kreso a ebedi nkonim etwa adwen si Nyankopɔn no kreso a ebetumi ayɛ nea etene e Onyankopɔn anim enti sei ana Bible mu se obi pese elder qualification e wo se unya eni Nyankopɔn ma enti ase na onka ho enepa yebesen ahia ne di nkomo e de afa Kristo asafo no ne organization no ehu bio emo mpaye ade munyam aye wodia nkuto ni ohene e wasafo mu yeda wase se ne nso ma ekwan na edi wasafo ho nkomo o me behu se asafo no mu no elders enkwa ne tumi ehwe asafo no so ma ne yeye wa kire qualifications elder na woso unya boye na sensori ewo mu no nyesa na te a yendwa ne je kra nkwa ansa na yahira akobu nsem jam yeda wase sabri bia obi ani e wodo ba Jesus Christ edimu shai eneda yinso ebra yakọ enwuma so yi ne me enye nshira wodo ba Kristo dim ne bompa esrew amen.